conversation and stay tuned into Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. The time is 12 noon from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello, good afternoon. Here's the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oyeolorun Estate, Ibadan. I am Tobi, Owoaje. First, the headlines. Tinubu urges politicians to shun ethnic, religious divisions ahead of 2027. Federal government state councils share record 3 trillion naira in July. Dozens die in Somali forces militia clash over Baidoa. Trump pauses new tariff on Canada for 3 days, saying deal close. And in the exciting world of sport, Falcons to get new coach before Olympic qualifier. Those are the headlines. Now the news in detail. President Bola Ahmed Tinubu has warned political parties and candidates against exploiting ethnic, religious, and other primordial sentiments in their campaign for the 2027 general elections, insisting that the pursuit of political power must not be undermined in Nigeria's unity. The president also committed himself and ruling of the All Progressive Congress APC to peaceful and transparent elections, declaring that the party would reject violence, hate speech, misinformation, and incitement throughout the electioneering period. Tinubu disclosed this yesterday in Abuja at the signing of the peace accord ahead of the 2027 presidential election, where he was represented by the Secretary of the Government of the Federation, SGF, Senator George Akume. According to the press statement by the Special Advisor on Media and Publicity to the SGF, Yomi Odunuga, the president noted that the political disagreements and competing visions were legitimate features of democracy, but never is allowed to threaten national cohesion. He urged political parties and candidates to make the forthcoming campaigns of contest of ideas, policies, and programs capable of improving the lives of Nigerians and accelerating national development. The federal government, 36 states, 774 local government councils shared a record of 3 trillion naira from the Federal Accounts Committee FAAC in July 2026, the highest monthly FAAC allocation ever recorded, as stronger statutory revenue pushed the amount available for distribution above 3 trillion naira mark for the first time. The statutory collections rose by 658
3.09 billion naira, driven by improved receipts from petroleum and non-oil taxes. The disbursement was approved at the August 2026 meeting of the Federation Account Allocation Committee held in Owerri, Imo State. According to reports, 3 trillion naira, which was disbursed in July, is the highest monthly FAAC allocation allocated in 2026 and the largest allocation in the reviewed FAAC record from 2019 to July 2026. A statement issued yesterday by the Director of Press and Public Relations in the Office of the Accountant General of the Federation, Bawa Mokwa, revealed that the gross statutory revenue rose to 4.8359 trillion naira in July from 3.700 trillion naira recorded in June. The chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Joyce Amokbiton, has urged political parties and candidates to make the 2027 election campaign a place for ideas rather than a place for war. Amokbiton made the call yesterday in Abuja at the signing of the first National Peace Accord for the 2027 general elections, facilitated by a National Peace Committee led by former Head of State, General Abdulsalami Abubakar. Addressing the presidential candidates and party leaders at the event, the INEC chairman described the document as more than a ceremonial agreement, saying it represented a commitment to the Nigerian people. According to INEC's timetable for the official campaign for the 2027 presidential and National Assembly elections, which begins today, August 19, 2026, with elections scheduled for January 16, 2027. Amokbiton urged political leaders to focus their campaigns on policies and solutions rather than personal attacks, asking them to explain to voters how they intend to address the country's major challenges. Fierce fighting between the Somali army and opposition forces in the key city of Baidoa in southwest has left dozens of people dead, including 4 civilians. The battle erupted on Monday when militia loyal to the former state president Abdulaziz Hassan Mohammed attacked government positions on the outskirts of the city. Somalia's federal government accused Abdulaziz Hassan forces of fighting alongside Al-Qaeda-linked armed group in Al-Shabaab. Calm returned to Baidoa yesterday as the army inspected buildings and vehicles damaged in the fighting and patrolled major streets. However, hospital officials revealed that nearly 100 people were wounded in the uproar. United States President Donald Trump revealed that he will delay imposing new tariffs on a wide array of Canadian goods for 3 days as the countries firm up their trade deal. The announcement came less than 2 hours before the 50% levy on nearly $20 billion of Canadian imports was set to go in place. The two sides have been at an impasse on several issues, including U.S. tariffs on auto and many Canadian provinces banning American liquor sales. Trump and Canadian Prime Minister Mark Carney speak twice this week, and trade negotiations have been engaged in intense talks since July
after the United States president threatened the newly levy with a deadline of 19th August. Former Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov has called for wartime elections in what widely is seen as the biggest challenge to Volodymyr Zelensky's presidency since Russia's full-scale invasion 4.5 years ago. According to reports, since the beginning of the war in 2022, Ukraine has been under martial law, which means elections are suspended. Fedorov, who did not mention Zelensky by name in a circulating video, was unexpectedly fired from his role as the defense minister last month, just 6 months after his appointment. Zelensky is yet to respond to the video from Fedorov, whose dismissal sparked protest across the country. His dismissal is widely accepted to have been related to tensions between him and Army Commander-in-Chief Owoaje Zersky. And in the exciting world of sport, Director General of the National Sports Commission, Bukola Olopade, revealed that the Super Falcons are set to have a new technical crew in place before they resume their 2028 Women's Olympic qualifying campaign in October. Recall that the Nigerian Football Federation (NFF) directed technical crew led by coach Justin Madgudu to set down following teams' disappointing campaign at the 2026 Women's Africa Cup of Nations in Morocco. Nigeria suffered their earliest ever exit to the tournament after losing 1-0 to Cameroon in the quarterfinals, subsequently missing out on the automatic qualification for the 2027 FIFA Women's World Cup before 2-1 defeat by South Africa in CAF playoff dealt in a final blow on their dreams. The development leaves the NFF with immediate task of finding a new technical direction for the 10-time African champions, with their Olympic qualifying campaign fast approaching. And that's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu warned political parties and candidates against exploiting ethnic, religious, and other primordial sentiments in their campaign for the 2027 elections, insisting that their pursuit of political power must not undermine Nigeria's unity. The federal government, 36 states, 774 local government council shared a record 3 trillion naira from the Federation Account Committee FAAC in July 2026, the highest monthly FAAC allocation ever recorded. Fierce fighting between the Somali army and opposition forces in the key city of Baidoa in southwest left dozens of people dead, including 4 civilians. United States President Donald Trump revealed that he will delay imposing new tariff on a wide array of Canadian goods for 3 days as the countries firm up their trade deal. In the ever-exciting world of sport, Director General of National Sports Commission Bukola Olopade revealed that the Super Falcons are set to have a technical crew in place before they resume their 2028 Women's Olympic qualifying campaign in October. The bulletin was compiled and edited by Oyeolorun Adegoke.
Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call WhatsApp or Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. I am Tobi Owoaje. Thank you for listening and God bless you. Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé ṣe ti gbọ̀nyìn láti ìkànnì kànga àgbọ̀nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyeolorun Adegoke ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Tinubu rọ àwọn olóṣèlú láti yàgò fún lílo ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yà tó ń ti ìpín ẹ̀sìn ṣáájú ètò ìdìbò ọdún 2027. Ìjọba àpapọ̀ tó fi mọ́ àwọn ìpínlẹ̀ àti àwọn ìgbìmọ̀ ìbílẹ̀ wọ́n ṣe àkọsílẹ̀ ìpín owó eléyìí tó jẹ́ tírílíọ̀nù 3 náírà nínú oṣù keje. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n jáde láyé báwọn ọmọ ológun Somali bí wọ́n ti ń gbójú àgàn sáwọn ajagun mìíràn lórí Baidoa. Trump ti dáwọ́ dúró fún ọjọ́ 3 lórí owó òdíyelé orí ọjà tuntun Canada. Ó pé àdéhùn àwọn ti fẹ́ parí. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ní àgbáyé, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin ti Falcons wọn yóò gba akọ́nimọ̀ọ́gbá tuntun ṣáájú ìdíje ìpèrègèdè ti Olympic. Ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Bọ́lá Tinubu ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àti olùdíje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan láti lòdì sí ìtújẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ̀sìn tó ń ti àwọn àwáwí mìíràn nínú ìpolongo fún ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027. Ó dúró lórí wípé ìlépa agbára àti ipò òṣèlú kò yẹ kó bo ìṣọ̀kan eléyìí tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mọ́lẹ̀. Ààrẹ tún ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí ìfarajìn rẹ̀ tó ń ti ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣooṣù ọwọ́ APC títí ètò ìdìbò alálàáfíà pẹ̀lú ìkéde wípé àwọn kò ní fààyè gba wàhálà tó fi mọ́ ọ̀rọ̀ ìkórìíra tó ń ti àwọn ọ̀rọ̀ tó lè dá wàhálà sílẹ̀ títí di àkókò ètò ìdìbò ọ̀hún. Tinubu ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà lánàá òde yìí nílùú Àbújá níbi ìbuwọ́lù ìwé àdéhùn alálàáfíà ṣáájú ètò ìdìbò ààrẹ tọdún 2027 níbi tí akọ̀wé ìjọba George Akume tó ti lọ sójú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde oníròyìn eléyìí tó jáde látọ̀dọ̀ olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí akọ̀wé ìjọba ẹni tí í ṣe Yomi Odunuga. Níbẹ̀ ó ní ààrẹ ti tọ́ka sí bí èdè àìyedè tó fi mọ́ ìfigagbága àti àwọn nǹkan mìíràn bó ti ṣe wà nínú ètò ìjọba àwarawa ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ dúnkookò mọ́ ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè yìí. Ó wá rọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó fi mọ́ àwọn olùdíje dupò láti lo ìpolongo náà fi ṣàlàyé èrò àti ìpinnu wọn tó fi mọ́ àbá wọn lórí bí wọ́n ti mú ìgbé ayé dára sí fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi mọ́ ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ 36 níye tó fi mọ́ ìgbìmọ̀ ìjọba àbílẹ̀ ti ṣe 4,716 ó ní wọ́n ti ní àkọsílẹ̀ ìpín owó eléyìí tó jẹ́ tírílíọ̀nù 3 náírà látọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ́rọ̀ ìpín àti àsùnwọ̀n owó àpapọ̀ yun FAC nínú oṣù kejì ọdún 2026 tó jẹ́ ìpín owó eléyìí tó pọ̀ jùlọ lóṣù tí wọ́n ti ṣàkọsílẹ̀ rẹ̀. Owó eléyìí tó rogún sínú àsùnwọ̀n ọ̀hún ó ní wọ́n pórókè pẹ̀lú bílíọ̀nù 642 ó wá gbé 9 pọ̀n sẹ́yìn tó jẹ́ owó náírà tó sì rógún látinú owó orí epo rọ̀bì àti owó ohun tí kìí ṣe epo.
ìpínjáde owó náà ó ní wọ́n buwọ́lù níbi ìpàdé oṣù kẹjọ tọdún 2026 tó jẹ́ ti ìgbìmọ̀ eléyìí tó ń rí sí ìpín tó ń ti àsùnwọ̀n owó ilé tó bá rogún fúnjọba àpapọ̀ yun FAC tí wọ́n ṣe nílùú Òwèrì ní ìpínlẹ̀ Imo. Gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ìròyìn ti gbé tírílíọ̀nù 3 náírà tí wọ́n pín nínú oṣù keje ó ní owó tó ròkè jùlọ nínú àkọsílẹ̀ ìpín owó láti ọdún 2019 sí oṣù keje ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tán fi léde lánàá láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá àgbà tó ń rí sí ìròyìn àti alukoro iléeṣẹ́ olùṣírò owó àgbà orílẹ̀-èdè yìí Báwa Mọ́kwà ó ṣàfihàn bí owó tó wọlé bó ti ṣe ròkè sí tírílíọ̀nù 4 ó lé ní 390 owó náírà nínú oṣù keje tó ń ti tírílíọ̀nù 3 náírà ó lé ní 500 eléyìí tí wọ́n ṣe àkọsílẹ̀ tiẹ̀ nínú oṣù kẹfà. Alága àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò òdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí yan Joash Amupitan ó ló ti rọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ti àwọn olùdíje dupò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan láti fi ìpolongo ètò òdìbò ọdún 2027 sọ èrò ọkàn wọn yàtọ̀ sí sísọ di ọ̀rọ̀ ogun. Amupitan ló ṣe ìpè náà lánàá òde yìí nílùú Àbújá níbi ìbuwọ́lù àdéhùn alálàáfíà àkọ́kọ́ orílẹ̀-èdè yìí tí olórí ìjọba tẹ́lẹ̀ rí ọ̀gágun Abdulsalam Abubakar léwájú rẹ̀ ní àkókò tó wá ń bá àwọn olùdíje dupò ààrẹ tó ń ti àwọn olórí ẹgbẹ́ òṣèlú sọ̀rọ̀. Alága àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò òdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí ó ṣàlàyé pàtàkì ìwé àdéhùn náà lórí ìfarajìn sí àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ àkókò ìṣètò kọ̀ọ̀kan eléyìí tí àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò òdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí fi léde. Ìpolongo ètò òdìbò ààrẹ tó ń ti ilé aṣòfin àgbà orílẹ̀‐èdè yìí fún tọdún 2027 ó bẹ̀rẹ̀ lónìí ọjọ́ 19 oṣù kẹjọ ọdún 2026 pẹ̀lú ètò òdìbò náà eléyìí tí wọ́n ṣètò kó wáyé ní oṣù kínní ọjọ́ 19 ọdún 2027. Ìjà alágbára bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ológun ìlú Somali tó ń ti àwọn ọmọ ológun alátakò nílùú lórí ọ̀rọ̀ ìlú tó ṣe kókó ní Baidoa apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn ìlú náà tó ti mú ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lọ tó fi mọ́ àwọn ará ìlú 4 tí wọ́n farapa. Wàhálà ọ̀hún ló bẹ́ sílẹ̀ ní ọjọ́ ajé nígbà tí àwọn ajagun tó ń ṣègbè lẹ́yìn olórí ìlú tẹ́lẹ̀ rí Abdelaziz Hassan Laftagreen tí wọ́n ṣe kọlù sí àwọn ológun ìjọba lẹ́yìn odi ìlú náà. Ìjọba àpapọ̀ ìlú Somalia fẹ̀sùn kàn àwọn ajagun Laftagreen fún wípé wọ́n ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn Al-Qaeda tí àwọn ikọ̀ yòó náà ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn adìyàmọ́ra Al-Shabaab. Àlàáfíà padà sílùú Baidoa lánàá báwọn ọmọ ológun ti ṣe ń ṣàyẹ̀wò àyíká àti àwọn ilé tó ń ti àwọn ọkọ̀ tó bàjẹ́. Ẹ̀wẹ̀ àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí iye àwọn ènìyàn tó tó 100 níye tí wọ́n farapa nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí wípé òun yóò dá ìgbésẹ̀ òun dúró lórí fífi owó òdíyelé tuntun lórí àwọn ọjà ìlú Canada fún ọjọ́ 7 bí orílẹ̀-èdè méjèèjì ti ṣe ń gbìyànjú láti parí àdéhùn ìṣòwò wọn. Ìkéde ọ̀hún ló wáyé ní nǹkan bíi wákàtí méjì kó tó di wípé owó orí ọjà dá 60 bíi 20 bílíọ̀nù owó ilẹ̀ òkèèrè dọ́là kó tó gun orí ọjà tí wọ́n ń kó wọ̀lú láti Canada. Àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì ó ní wọ́n ti wà lójú kan lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ wọn tó fi mọ́ owó òdíyelé torí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ti Amẹ́ríkà tí wọ́n gbélé orí ọjà Canada tó ń ti bí Canada náà ti ṣe gbégidínà títa ọtí tó ní í ṣe pẹ̀lú torílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Trump àti olórí ìjọba ìlú Canada McCartney wọ́n jọ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mejì nínú ọ̀sẹ̀ yìí pẹ̀lú àwọn olùdúnadúrà lórí ìṣòwò tí wọ́n ti ń jókòó sọ̀rọ̀ jíròrò láti inú oṣù keje lẹ́yìn tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti ṣe ìdúkòokò lórí owó orí ọjà tuntun pẹ̀lú gbèdéke ọjọ́ 19 oṣù kẹjọ eléyìí tí ó fi lọ́lẹ̀. Mínísítà elétò ààbò tẹ́lẹ̀ rí nílùú Ukraine Myhailo Fedorov ń ló ti ń pè fún ètò ìdìbò lákòókò ogun nínú ohun tó dàbí ìṣòro alágbára sí ààrẹ Volodymyr Zelensky láti ìgbà ìkógunjà Russia lọ́dún 4 àtààbọ̀ sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ìròyìn bó ti fi léde láti ìgbà tí ogun ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dún 2022 ó ní Ukraine ti wà lábẹ́ òfin ológun èyí tó túmọ̀ sí wípé wọ́n dá ètò ìdìbò dúró. Fedorov ẹni tí kò dárúkọ Zelensky nínú fọ́nrán ilé tí ń jà rìnrìn ó ní wọ́n yọ kúrò nípò mínísítà elétò ààbò lóṣù tó lọ ní nǹkan bíi oṣù 6 lẹ́yìn tí wọ́n yàn án sípò ọ̀hún. Zelensky ẹ̀wẹ̀ kò tí ì fèsì sí fọ́nrán ọ̀hún látọ̀dọ̀ Fedorov ẹni tí ìyọnípò rẹ̀ ti fa ìfẹ̀hónúhàn jákèjádò orílẹ̀-èdè ọ̀hún.
ìyọnípò rẹ̀ ó ní wọ́n rí bí ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ohun tó wà láàrin rẹ̀ tó ń ti ọ̀gágun Saskai. Adarí nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé adarí àgbà àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè yìí Bukola Ọlọ́pàdé ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin ti Super Falcons ti ṣetán láti gbé àwọn ikọ̀ olùkọ́ni tuntun wọlé kó tó di wípé Nàìjíríà yóò bẹ̀rẹ̀ ìpolongo ìdíje Olympic tàwọn obìnrin lọ́dún 2028 nínú oṣù kẹwàá ọdún yìí. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé ẹ rántí pé àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n pàṣẹ fún àwọn ikọ̀ olùkọ́ni tí akọ́nimọ̀ọ́gbá Justin Madugu tó léwájú wọn láti fipò wọn sílẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún fìdí rẹmi láti pèrègédé níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àwọn obìnrin tilẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2026 tó wáyé nílùú Morocco. Nàìjíríà fìdí rẹmi lẹ́yìn tán pàdánù àmì ayò kan sódò sọ́wọ́ Cameroon nínú ìdíje eléyìí tó súnmọ́ ti àṣekágbá àti bí wọ́n ti ṣe já láti pèrègédé fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé àjọ FIFA tọdún 2026. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àtàwọn olùdíje láti lòdì sí lílo ọ̀rọ̀ ẹ̀yà ẹ̀sìn àti àwọn ọ̀rọ̀ wúrí mìíràn nínú ìpolongo wọn fún ètò ìdìbò gbogbo tọdún 2027. Ìjọba àpapọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ mẹ́rìndínlógójì tó fi mọ́ àwọn ìgbìmọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀rìnléníẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin-dín-mẹ́fà níye wọ́n ṣe àkọsílẹ̀ ìpín owó eléyìí tó jẹ́ tírílíọ̀nù 3.7 pọ̀n sẹ́yìn nínú ìpín owó ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìpín àti àsùnwọ̀n àpapọ̀ lóṣù kejì ọdún 2026. Ìjà alágbára wáyé láàrin àwọn ọmọ ológun Somali tó ń ti àwọn ajagun mìíràn lórí ìlú Baidoa tó ṣe kókó lápá gúúsù ìwọ̀ oòrùn ó sì mú ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lọ tó fi mọ́ àwọn ará ìlú mẹ́rin. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ṣàfihàn ọ̀rọ̀ wípé òun yóò dá owó òdíyelé orí ọjà Canada dúró fún ọjọ́ mẹ́ta bí àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì ṣe ń ṣiṣẹ́ lórí ìdúnàdúrà okòòwò wọn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá adarí àgbà àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè yìí Bukola Ọlọ́pàdé ló ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin ti Super Falcons wọ́n ti ṣetán láti gba àwọn ikọ̀ olùkọ́ni tuntun kó tó di wípé wọ́n ó wọlé fún ìpolongo ìdíje ìpèrègèdè Olympic tó jẹ́ tàwọn obìnrin tọdún 2028 nínú oṣù kẹwàá. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní. Àkójọpọ̀ àtúntò tó ń ti kíkà ìròyìn ọ̀hún ló wáyé látọwọ́ Oyeolorun Adegoke. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Bákan náà tẹ́ bá láwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀ ẹ kàn sínú kúlò ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kú kalẹ̀.